আসসালামু আলাইকুম প্রিয় চাকরি প্রার্থী ভাই বোনেরা, আজকের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আপনারা যারা আগামী 7 ফেব্রুয়ারি 2026 সালে ইসলামী ব্যাংকে ট্রেনি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে পরীক্ষা দিতে চলেছেন, এই ভিডিওটি তাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। কেননা এই ভিডিওতে আমি আপনাদের 7 ফেব্রুয়ারিতে পরীক্ষায় আসবে এরকম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইংরেজি প্রশ্নগুলো দেখাবো। এগুলো যদি আপনি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন এবং দেখেন, তাহলে ইনশাল্লাহ 7 তারিখের পরীক্ষা এখান থেকেই অনেকগুলো প্রশ্ন হুবহু কমন পেয়ে যাবেন। কেননা আজকে আমি আপনাদেরকে যেই প্রশ্নগুলো দেখাবো সেগুলো বিসিএস পরীক্ষায় এসেছে এবং সেগুলোই 7 তারিখের পরীক্ষার জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তাহলে চলুন আমরা শুরু করি। বন্ধুরা, আপনারা জানেন যে আপনাদের ইসলামী ব্যাংকে টোটাল পরীক্ষা হবে 100 মার্কসের, সময় থাকবে 60 মিনিট। তার মধ্যে 50 মার্কস থাকবে ইসলামিক অংশ থেকে, আর বাকি 50 মার্কস থাকবে বাংলা, সাধারণ জ্ঞান এবং ইংরেজি অংশ থেকে। ইংরেজিতে আপনাদের সর্বোচ্চ 10 থেকে 15টি প্রশ্ন থাকতে পারে। তো এই 10 থেকে 15 মার্কস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আজকে আমি আপনাদেরকে টোটাল 100টি বা 105টি ইংরেজি প্রশ্ন দেখাবো। এই 105টি ইংরেজি প্রশ্ন যদি দেখেন, তাহলে এখান থেকে হুবহু অনেকগুলো প্রশ্ন কমন পাবেন। তাহলে চলুন আমরা দেখি। এখানে প্রথম প্রশ্নটি হলো, Helena said, I took the laptop home with me. Indirect form is Helena said that she had taken the laptop home with her. মানে এটা হবে had taken। তাহলে আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দেখি। It is no good falling in love at first sight. Here falling is a gerund. In which of these poems did Matthew Arnold express a pessimistic worldview reflecting on a world full of conflicts and lacking in joy? উত্তর ডোবার বিচ। কোনটি সঠিক? উত্তর হচ্ছে গেজেট, এই বানানটি সঠিক। Candidates are required to get to the center before 9 am. এখানে হবে 2, অর্থাৎ গেটের পর 2 হবে। 6. The killer of albatross in the rhyme of the ancient mariner was indicative of the essential irrationality of man. Which of these works contain defense on the right of freedom of speech and expression? এটা হচ্ছে Areopagitica. Which novel chronicles intense, destructive love, fueling multi-generational cruelty and obsession? Which novel chronicles intense, destructive love, fueling multi-generational cruelty and obsession? উত্তর হচ্ছে Wuthering Heights. Which of these is not characteristics of English romantic poetry? উত্তর হচ্ছে Inane and gaudy phraseology. To have a short means হচ্ছে to make a try. In William Shakespeare's play As You Like It, the 7 ages of man speech was delivered by Jacques. C number. তারপর 12 নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে, দ্য বুক দ্যাট শি রিকমেন্ড টার্নড আউট টু বি ভেরি হেল্পফুল। হেয়ার দ্য আন্ডারলাইন্ড ক্লোজ ইজ আ রিলেটিভ ক্লোজ। হোয়াট জেন্ডার ইজ দ্য ওয়ার্ড মোনার্ক? উত্তর কমন জেন্ডার। হোয়াট ইজ দ্য অ্যান্টোনিম অফ পার্সিপিয়েন্স? উত্তর হচ্ছে ডালনেস। তারপর 15 নম্বর, আইডেন্টিফাই দ্য সেন্টেন্স হোয়ার আপ ফাংশন অ্যাজ আ নাউন, অর্থাৎ আপ নাউনের কাজ করেছে কোথায়? আমরা জানি যে এই যে দা এর পর যখন কোনো শব্দ হয় তখন সেটা সবসময় নাউন হয়, তাই এই বি নাম্বারটি হবে বিজনেস কনফিডেন্স ইজ অন দ্য আপ। এখানে নাউন হিসেবে আপ বসেছে। হুইচ ওয়ান ইজ আ কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন? উত্তর হচ্ছে সো কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন। থিংস লাইক racial prejudice, oppressive power dynamics, unbridgeable gulf between Eastern and Western culture, etc. are best exemplified in A Passage to India by E.M. Forster. A very large building in which aircraft are housed in is called an hangar. এখানে হ্যাঙ্গার বানানো কিন্তু এ, এটা ভালোভাবে দেখতে হবে। 19. You will need a variety of skills including leadership, endurance, etc. In this sentence the word including is a
preposition. A synonym of the word crepuscular is to will. To will মানে হচ্ছে will it. Let me note to the marriage of true mind admit impediments. Lines taken from sonnet by এটা হচ্ছে শেক্সপিয়ার্স। The saying every could has its silver lining means every difficult situation has a more hopeful aspect though not apparent at the beginning. Identify the incorrect spelling. উত্তর হচ্ছে incorrect spelling হচ্ছে dilettante, এই বানানটি ভুল, এখানে ডবল টি হবে। In Gulliver's Travels, which of these traits Swift does not show in this depiction of the land of the Lilliput? উত্তর হচ্ছে peace and wisdom. Identify the compound sentence. Either you do it or you will be fined. The line a book of birds underneath the buff are taken from famous translation work by Edward Fitzgerald. The villagers believed that he was an honest leader. Passive form of this sentence is he was believed to be an honest leader. Which function both as a transitive and intransitive verb? ট্রান্সিটিভ ভার্ব হলো যেটি অন্য ভার্বের সাহায্য ছাড়াই নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, আর ইনট্রান্সিটিভ যেটি একাই অর্থ প্রকাশ করতে পারে। তাহলে এখানে আমরা উত্তর পাবো ব্রেক। তারপর হুইচ প্লে ইজ ফিল্ড উইথ ননসেন্সিক্যাল কনভারসেশন, মিনিংলেস ডায়লগস অ্যান্ড ক্যারেক্টার্স হু অফেন বিকাম ফরগেটফুল। উত্তর হচ্ছে ওয়েটিং ফর Godot. An element required in paragraph for smooth flow of ideas is called as transition sentence. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling is a statement ascribed to William Wordsworth. Pick the correct spelling word conscientious. They talk about going on vacation. Here going is a gerund. The novel Wuthering Heights was penned by the author under the pen name অর্থাৎ ছদ্মনামে লিখছিল ইলিসবেল নামে। Which gender is the neckboard? Neckboard is a common gender. 36 number. Someone sneezed loudly at the back of the hall. In this sentence, the verb sneezed is a intransitive অর্থাৎ সে নিজে নিজে অর্থ প্রকাশ করতে পারে। A person who leaves her own country to settle it permanently in another is called immigrant. Identify the word that can be used as both singular and plural. These are canon. Identify the correct passive form. People thought that the despot was corrupt. The disposed was thought to be corrupt. Disposed was thought to be corrupt. This is the right answer. After lunch, we went for a leisurely stroll. Here, leisurely is a adjective. The play Englishman for My Money was written by William Hampton. I can't but conclude the bark of your natives to be the most pernicious race of little odious vermin and that nature ever suffered to crawl upon the surface of the earth. The statement occurs in the Gulliver's Travels. We know that the earth is a planet. Here, the clause is noun clause. Select the sentence in which better is adverb.
which better is adverb. Here this sound travel better. This better is an adverb. Fill in the blank with appropriate word. Selena knocked it dash the park with her performance in culinary art. Out of হবে Selena knocked it out of the park with her performance in culinary art. The idiom icing on the cake means হচ্ছে attractive but unnecessary addition. Choose the synonym for fright. Is apprehension. Rubaiyat of Khayyam is attributed to Edward Fitzgerald, who work every day except Friday. In this sentence, except is a preposition. তো বন্ধুরা, এভাবে কিন্তু আমি এখানে আপনাদেরকে 100টি ইংলিশ প্রশ্ন দেখাচ্ছি। আপনারা যদি চান যে খুব সহজে খুব দ্রুত টাইমে অল্প পড়ে আপনারা ইসলামী ব্যাংকের এই ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদটিতে চাকরিটি পেতে, তাহলে আপনারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিতে পারেন। হোয়াটসঅ্যাপে নক দিলে কিন্তু আমি আপনাদেরকে খুব সংক্ষেপে কিছু ইম্পর্টেন্ট সাজেশন দিয়ে দিব। সেগুলো যদি পড়ে যান পরীক্ষা, ইনশাল্লাহ হুবহু সেখান থেকে কমন পেয়ে যাবেন আর সুন্দর করে পাস করে চলে আসতে পারবেন। তাই যাদের যাদের সেই সাজেশনটি লাগবে তারা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। সেটি পড়লে আপনাদের আর কিছুই পড়া লাগবে না, জাস্ট পড়বেন, পরীক্ষায় পাস করবেন আর হাসি মুখে বের হয়ে আসবেন। এটাই আপনাদের চাওয়া, এবং আপনারা ইনশাল্লাহ যদি সেই সাজেশনটি পড়েন তাহলে পারবেন। তো যারা এখনও সেই সাজেশনটি আমাদের থেকে সংগ্রহ করেনি তারা হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। আর পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। এই ভিডিওতে আমি যে 100টি প্রশ্ন দেখাচ্ছি এগুলোও খুবই ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকেও কিন্তু পরীক্ষা অনেকগুলো প্রশ্ন কমন পাবেন। তারপর বন্ধুরা 50 নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে, হু রড আ vindication of the right of women. This is Mary Wollstonecraft Godwin. Which sentence is correct? এখানে which sentence is correct? The picture was hung on, এই খ নাম্বারটা, picture was hung on the wall. এই হাং মানে হচ্ছে ঝুলানো, আর এই হাং মানে হচ্ছে ফাঁসি, তাহলে এই হাংটা রাইট। তারপর ডক্টর ফুস্টাস is a tragedy. John Keats wrote Ode on Grecian Urn. The passive form of the sentence who did the work is by whom was the work done. তারপর 56 নম্বর প্রশ্ন, he succeeded because of her, she succeeded because of her good work. Because of, choose the correct sentence. He resembles his father. তারপর who composed Paradise Lost? John Milton. তারপর what is the meaning of French leaf? French leaves মানে হচ্ছে live without permission. She works hard. What part of this speech is underlined word? She works hard, এটা হচ্ছে adverb. The synonym of the word spectacular is an breathtaking. What type of sentence, do or die, is a compound sentence? Charles Dickens was an English novelist. He as well as his parents dash spending vacation abroad. তাহলে এই as well as থাকলে প্রথম সাবজেক্ট অনুযায়ী ভার্ব হবে, তাহলে এখানে হি আছে তাহলে ইজ হবে। He as well as his parents is spending vacation abroad. These books belong to হবে, কারণ এখানে প্লুরাল আছে তাই এখানে আমাদের এখানে belong to হবে, as by yes যুক্ত হবে না। তারপর 65 নম্বর প্রশ্নে কোনটি অশুদ্ধ? এখানে গ্যাস্ট্রিস, এইটা এখানে হবে গ্যাস্ট্রিটিস, কিন্তু এখানে গ্যাস্ট্রিটিস দেওয়া মানে আরটা হওয়ার কথা ছিল এখানে, তাই এটি ভুল। তারপর ড্যাশ আদার্স ইজ আ গ্রেট ডিড, টু হেল্প আদার ইজ আ গ্রেট ডিড। তারপর লর্ড অফ দ্য ফ্লাইস ওয়াজ রিটেন বাই উইলিয়াম গোল্ডিং। তারপর ডু ইউ নো দ্য সলিউশন টু দ্য প্রবলেম, এখানে টু হবে। হোয়াট ডাজ দ্য ইডিয়ম টেক সামওয়ান টু টাস্ক মিন হচ্ছে টু রিবুক সামওয়ান। চুজ দ্য কারেক্ট স্পেলিং, রিপিটেশন এটা কারেক্ট। I love reading books and playing football. Playing. Choose the correct sentence.
Where have you born? Where were you born? এটা কারেক্ট। A speech made without any previous thought, preparation or practice is called extempore speech. Which one has the identical singular and plural form? These are dice. Select the sentence in which first is adverb. Don't drive so fast. This fast is an adverb. It was a cowardly attack on defenseless men. তাহলে cowardly this is cowardly is adjective. এখানে এ আছে, এরপরে দুইটা ওয়ার্ড, প্রথমটি হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, পরেরটি হচ্ছে নাউন, তাহলে cowardly adjective. The river flows past the village. Here past is a preposition. Ihana sleeps only for 4 hours a night. In this sentence, sleeps is a intransitive. He started teaching Hamlet. Here teaching is a gerund. Fill in the blank with the appropriate preposition. She was married to a rich man. Which gender is the sibling? Sibling is a common gender. Find out the correctly spelled word reminiscence. This is correct. The idiom smell a rat means to suspect something wrong. Select the synonym for inclement. Inclement হচ্ছে rough. Tell me frankly why you did this. Underlined part is an adjective clause. The prefix non can be added to partition. None can be added to partition. Identify the correct passive form. I heard her sing. I heard her sing. She was heard to sing by me. She was heard to sing by me. This one is correct. Which sentence is correct? One of my sisters is a nurse. This one is correct. Select the right determiner. She works as an FBI analyst. As an হবে. We met Medha carrying a bouquet of red roses. Carrying হচ্ছে gerund. 5 years have passed since his father died. Here the correct simple form of the sentence from the following option: his father died 5 years ago. This one is correct. Choose the antonym of controversy. Controversy antonym হচ্ছে unanimity. For God's sake, hold your tongue and let me laugh. This line was taken from poem The Canonization. The one-act play Rider to the Sea was written by J.M. Sinje. Neither a borrower nor a lender before loan oft losses both itself and friend. This extract is taken from Shakespeare Hamlet. Who composed the elegiac poem Thyrsis? This one was John Milton. John Milton লিখছে Thyrsis. Who is the writer of the famous essay Tradition and the Individual Talent? This লিখছে হচ্ছে T.S. Nightingale's Aldous Leonard Huxley. Our sweetest songs are those that tell saddest thought. This oft-quoted line occurs in Shelley's notable poem To a Skylark. অর্থাৎ our sweetest songs are those that tell of saddest thought. This was taken from To a Skylark. To a Skylark, Shelley's Skylark. তারপর হচ্ছে who authored the futuristic novel Brave New World? এটা লিখছে হচ্ছে E.M. Forster. এটা লিখছে তারপর God fans make good neighbor. The line was written by
দ্য লাইন ওয়াজ রবার্ট ফ্রুস্ট লিখছে গড ফ্যান্সেস মে গুড নেইবার রবার্ট ফ্রুস্ট। তারপর কাওয়ার্ড ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেয়ার ডেথ, দ্য valiant never taste of death but once. In which play of Shakespeare do you find this quote? This was Julius Caesar. Knowledge comes but wisdom lingered. This quote is extract from Tennyson poem title হচ্ছে Locksley Hall. The tragedy Samson Agonistes was penned by John Milton. Who is the playwright of the absurd drama Waiting for Godot? It was Samuel Beckett. It's strange but true, for truth is always strange, stranger than fiction. This quote is taken from the poem of Lord Byron. Who wrote the novella Heart of Darkness? Heart of Darkness লিখছে হচ্ছে জোসেফ কনরাড। তারপর হু ওয়াজ দ্য রাইটার অফ দ্য অটোবায়োগ্রাফি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পলিটিক্যাল এসে শুটিং অন এলিফ্যান্ট লিখছে জর্জ অরওয়েল। তো বন্ধুরা এই ছিল মোটামুটি 100টি বা 160টি প্রশ্ন। এই 160টি প্রশ্ন যদি আপনি পরীক্ষায় পড়ে যান ইসলামী ব্যাংকে তাহলে ইনশাল্লাহ অনেকগুলো প্রশ্ন কমন পাবেন, কেননা এই 160টি প্রশ্ন বিসিএস প্রশ্নের আলোকে তৈরি। আগামী 7 তারিখের পরীক্ষা ইনশাল্লাহ এখান থেকে ভাগ্য ভালো থাকলে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবেন। আর যারা হুবহু 100 ভাগ পরীক্ষা কমন পেতে চান এবং কম সময় পরে এই আপনারা ট্রেনি ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার হতে চান, তারা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। আপনাদেরকে একটি স্পেশাল সাজেশন দিয়ে দিব, সেটি এই 7 দিন ভালোভাবে পড়লে ইনশাল্লাহ খুব সহজে পাশ করে যেতে পারবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের সবার প্রতি অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকার। আল্লাহ হাফেজ।